어떻게 통과를 하지? 아. (15mm) 맞고 Drive side to flange. non-driver 사이드 27.5mm Non-drive side to flange. 길이는 100mm. Hub axle width. 그 플랜지는 아까 얘기했듯이 58mm고요. Non-drive side flange diameter. 지금 58mm. Drive side flange diameter. Effective rim diameter ERD. 중력입니다. 중력을 이용해서 자, 보시면 이렇게 자 스포크에 립을 이렇게 끼우시고요. 끼워주시고요. 이만큼이죠? 자, 이렇게 하신 다음에 쭉 내밀어요. 자, 해서 칠합니다. 자, 이렇게 빼주시고요. 이제 다음에 네, 3.5mm 맞죠? 네, 이런 식으로 림 ERD 측정할 때 내경을 측정합니다. 3.5, 3.5니까 7mm를 더하면 됩니다. 총. 그렇죠? 538 Effective rim diameter. Spokes racing pattern. Select spoke lacing pattern. Number of spokes. 잠깐만, 어떻게 통과를 하지? 큰일 났네. 자, 에어로블레이드 통과를 쓰면 안 되는데 실수다. 실수했습니다. 네, 그래서 방법을 생각을 합니다. 그러고 보니까 예전에 그걸 본 적이 있었어요. 여기 밑에 홀이 뚫린 거. 그래서 검색해 봤더니 홀이라고 있더라고요. 그래서 전용 허브를 찾아봤는데 파는 게 없습니다. 맞는 것도 없고 사이즈도 틀리고 이미 스포크는 주문을 했고요. 그래서 다음날 딱 생각이 떠올랐어요. 수영 만들면 되죠. 이렇게 키홀을 만들어줬습니다. 그래서 이제 오른쪽은 만들었고요. 프론트 부만 추가로 이제 만들어주기 시작하면 됩니다. 그럼 시작해볼게요. 갈고 짤그러면 더 하고 싶지가 않아. 너무 힘들어. 그래서 여기부터 할게요. 네, 한쪽 면에 이렇게 키홀들이 만들어졌습니다. 열쇠 거 방초를 좀 맞춰줘야 돼요. 손도 자르고. Spokes are installed alternately for each flange.
Flange side out to in. Flange side B out to in. Flange side back into out. Flange side B back into out. Spokes racing pattern.
Last passing spoke cross. Pass over the first spoke. Pass over the second spoke. Cross down the third spoke. Connect the spokes to the nipples. The point is to install only the last spoke down. Apply the 1 cross and 2 cross patterns in the same way. Newer specifications require a through axle adapter. Tighten the nipple by turning it clockwise. Tag the spokes next to the valves to indicate the start and end of wheel rotation. Tighten all nipples on the rim equally, leaving a 1 mm thread. Start left-right alignment by tightening the spoke nipples. Tighten the drive side spoke nipples clockwise to move the rim to the right. Tightening the non-drive side spoke nipple will move the rim to the left. Do not over-tighten one spoke nipple multiple times. Adjust the spoke nipples by turning only 45 degrees at a time. Align the rim center with the spoke nipple power balance. The target tension of about 80% is reached. Using a dishing tool while working can save time.
the peripheral nipples together moves the rim into the hub. Must be tightened or loosened at least 360 degrees to move. Loosen the surrounding nipples together to move the rim out of the hub. Top to bottom alignment is time-consuming. The target tension of about 90% is reached. Set the tool so that there are no gaps in the dishing gauge. Fix the meter. Move the meter to the drive side position. If the drive side and non-drive side spacing are the same, the rim is perfectly centered. Check by hand that the wheel spoke tensions are similar throughout. You can also use a spoke tension meter. Reach the target tension of 100% while aligning the wheel left and right once again. Subscriptions and likes are a great help in making videos. Thank you for watching.